Students, in first two videos on this topic, we saw that every time Sophie tried to go into the jail, and for it he tried to do some unlawful act, but every time he was safe. पण प्रत्येक वेळेस तो काय स्वतः म्हणजे तो वाचतो, त्याला पोलीस अरेस्ट करत नाही. नाउ वी सी नेक्स्ट. The ex-umbrella man retreated. The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera clock arose the street in front of a street car that was approaching 2 blocks away. Listen, the ex-umbrella man retreated. And आपण प्रिव्हियस व्हिडिओ मध्ये बघितलं होतं, तो अम्ब्रेला मॅन नीतीश छत्री कुठतरी एका रेस्टॉरंटच्या सामान उचललेली असते आणि तो म्हणतो की यस ओके. सोफी जेव्हा म्हणतो की यस इट इज माय अम्ब्रेला, तो जो अम्ब्रेला मॅन आहे तो देऊन देतो. द पोलिसमॅन हरीड टू असिस्ट. देअर वॉज ऑल्सो अ पोलीस. तिथं पोलिसमॅन असतो, मात्र पोलिसमॅन या गोष्टीकडे लक्ष देता ही वॉज हेल्पिंग टू द अनदर मॅन. तो पोलिसमॅन दुसऱ्या माणसाला काय मदत करायला जातो, तो या दोघांच्या बोलण्याकडे काही लक्ष देत नाही. Sophie walked eastward through a street damaged by improvements. He hurled the umbrella angrily into an excavation. आता बघा, again Sophie was very unhappy, and so he walked eastward through a street damaged. Yes, he was walking over the damaged streets, damaged by improvement. त्या रोडच्या दुरुस्तीचं काम चालू होतं. ही हर्ड द अम्ब्रेला अँग्री इन टू द एक्सकॅव्हेशन. तिथं रोड वगैरे खोदलेला होता आणि ही थ्रू द अम्ब्रेला. ही हर्ड द अम्ब्रेला अँग्री इन टू द एक्सकॅव्हेशन. तिथं जे एक्सकॅव्हेशन म्हणजे जे खोदलेले रोड होता त्याच्यामध्ये त्यांनी काय अम्ब्रेला फेकून दिली. ही मटर्ड अगेन्स्ट द मेन हू विअर हेल्मेट्स अँड कॅरी क्लब्स. यस, आणि ही वॉज ऑल्सो टाउंटिंग अगेन्स्ट द मेन who wear helmets and carry clubs. Means yes, he was taunting on the policeman also because he wanted to fall into their clutches, because he wanted to arrest. They seem to regard him as a king who do nothing wrong. म्हणजे याला असं वाटतं की त्या पोलिसांनी याला अरेस्ट केलं पाहिजे, मात्र ते पोलीस वाले लोक गिव्ह द ट्रीटमेंट टू हिम ॲज अ किंग हू कुड डू नथिंग रॉंग. म्हणजे एखादी एक म्हण आहे ना, किंग हू कुड डू नथिंग रॉंग, की एखादी राजा कधीच चुकीचं करू शकत नाही, अशा प्रकारे राजासारखी याला वागणूक देत होते, याला अरेस्ट करत नव्हते असं त्याला वाटलं. अँड सो ही टाउंटिंग ऑन दोज पोलिसमेन. At length, Sophie reached one of the avenue to the east where the glitter and turmoil was but faint. Okay, so in this way he was walking over the road, and at last he reached one of the avenue. Avenue means white sticks, rasta. To the east where the glitter and turmoil was but faint. तिथे एका रोडवर आला. Yes, turmoil means a state of great disturbance. तिथे खूप असं झगमगाट होता आणि खूप मोठा असा आवाज होता त्या रोडवर. ही ड्रॅग हिमसेल्फ टुवर्ड्स द मॅडिसन स्क्वेअर अँड ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द मॅडिसन स्क्वेअर. यू नो दॅट, यू नो व्हॉट वेअर मॅडिसन स्क्वेअर. आपले देशाचे जे पंतप्रधान आहेत नरेंद्र मोदींनी मागच्या वर्षी मॅडिसन स्क्वेअरला खूप मोठी सभा सुद्धा घेतली होती. यस, ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द मॅडिसन स्क्वेअर फॉर द होमिंग instinct survives even when the home is park bench. Yes, म्हणजे he wanted to get some relaxed moments there, but on an unusually quiet corner Sophie came to a standstill. तो रोडवर चालत होता and one of the corners Sophie came to a standstill. एकदम तो स्तब्ध झाला. Here was an old church. Yes, म्हणजे on that road there was a old church, and when he came near that old church she kept quiet. There was an old church, quaint and rambling and gable. How was the church? Yes, quaint means attractively unusual or old fashioned. Rambling means spreading or winding irregularly in various direction, and gable means constructed with a gables, the triangular upper part of
a wall at the end of the ridge. It is a description of that church. So how was the church? Yes, the church was old, quaint, and rambling and gable. Through one violet stained window a soft light glowed. And yes, there was a violet stained window, and through that violet stained window a soft light come out, where no doubts the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. And in that church, musicians or organists are singing anthem, Sabbath anthem. Sabbath means a day of religious observance and abstinence from work kept by Jews and Christians. एक त्यांचा दिवस असतो, एक पवित्र दिवस रिलीजियस ख्रिश्चन रिलीजन मध्ये. Yes, for there drifted out a Sophie's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. Yes, convolution means toils or twist. Means बघा, when he came near that church, yes, he was attracted towards that church. Then he heard a music that was coming from that church, and that was the anthem for Sabbath. Yes, and then he was stand still there. The moon was above, full and radiant. बघा, संध्याकाळची वेळ होती. The moon, yes, that was the maybe the night time, because moon was above, full and radiant. Vehicles and the pedestrians were few. रात्रीची वेळ असल्यामुळे व्हेकल्स आणि पेडेस्ट्रियन्स म्हणजे पायदळ चालणारे लोक सुद्धा का ते कमी होते. स्पॅरोज ट्विटर स्लिपीली इन द एव्ज और ए लिटिल while the scene might have been country churchyard. Yes, sparrows twittered sleepily in a eaves. Eaves means overhanging edge of the roofs. ते roofs वर काही नेक्स होते वर लटकलेले, त्याच्यामध्ये स्पॅरोज वगैरे काय झोपलेल्या होत्या किंवा ट्विटरिंग करीत होत्या. while the scene might have been a country churchyard. आणि असं वाटत होतं की ते पूर्णच्या पूर्ण, because there were not so many vehicles, there were not so many pedestrians, there twittering of the birds, आणि असं वाटत होतं की that was the church in the countrysides. ग्रामीण भागातलं एखादी चर्च सारखं वाटत होतं. and the anthem that the organist played cemented Sophie to the iron fence. Yes, and the anthem he was hearing, yes, he heard the sound of the anthem that the organist played. जे ऑर्गॅनिस्ट होते, जे anthem वाजवत होते, yes, cement, yes, that thing made Sophie to iron fence, for he had known it well in the days. Cement म्हणजे he stand still, एकदम एका जागा उभा राहिला. आणि when he heard that anthem, yes, he thought in his childhood days. Yes, he fall into his childhood days. तो आपल्या लहान बालपणच्या दिवसामध्ये तो गेला, त्याला आपल्या बालपणचे दिवस आठवायला लागले. Listen, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate means perfectly clean and tidy, friends and immaculate thoughts and colors. Yes, he fall into his old childhood days when everything things were in his life. He had mothers, he had so many friends, he had relatives and everything. Yes, he remembered those past happy incident in his life when he was heard that anthem. The conjunction of Sophie's receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his life. Yes, and when he was fall into that old thoughts by hearing that sound, yes, there was a change came in his mind. त्याच्या माइंड मध्ये पूर्णच्या पूर्ण काय बदल झाला. बघा, आतापर्यंत काय होतं, he tried to go to the jail, and so he made various efforts to arrest.
त्याला जेलमध्ये जायचं होतं, त्याच्यासाठी तो वेगवेगळे प्रकारचे एफर्ट्स अरेस्ट व्हायसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न करत होता. मात्र नाऊ हिज माइंड वॉज चेंज. The conjunction of Sophie's receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. Yes, he viewed with rising horror the pit into which he had tumbled. Yes, pit means hole in the ground. तिथे मी सांगितलं की रोडच्या इम्प्रुव्हमेंटचं काम चालू होतं आणि त्याच्यामुळे काय, यस ही व्यू विथ रायझिंग हॉरर द पीट इंटू विच ही हॅड टंबल मीन्स टू फॉल. यस he degraded days, yes, the degraded days, unworthy desires, dead hopes, weak faculties and base motives that made up his existence. Actually, when, yes, in his childhood days he was so happy, but the degraded days, unworthy desires, dead hopes, weak faculties and base motives, या सगळ्या गोष्टीमुळे काय होता, तो आपलं अस्तित्व स्वतःचं अस्तित्व विसरून गेला होता. अँड ऑल्सो इन द मोमेंट हिज हर्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू दिस स्ट्रेंज मूड. यस, मात्र बघा, अँड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हर्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू हिज स्ट्रेंज मूड. मात्र नाउ ही वॉज चेंज. यस, देर वॉज ए क्विक चेंज केम इन हिज मूड. आता त्याचा मूड पूर्ण बदलला. त्याच्या मनामधले जे काही वाईट विचार होते, टू अरेस्ट अँड गो टू द जेल वगैरे, अँड सो ही वॉन्टेड टू डिड समथिंग इलिगल, आणि हे जे सगळे बॅड विचार होते त्याच्या मनामधले केम टू एंड. अ स्ट्रॉंग इम्पल्स मूव्ह बॅटर विथ हिज डिस्परेट फॅक्ट. लिसन हियर, अ स्ट्रॉंग इम्पल्स मूव्ह हिम इन बॅटल यायला लागले. यस, देर वॉज अ बॅटल इन गुड अँड बॅड थॉट्स. He would pull himself out of the mire. Mire means a complicated or the unpleasant situation from which it is difficult to free oneself. Mire म्हणजे असे एक काय कॉम्प्लिकेटेड आणि अनप्लेझंट सिच्युएशन असते, त्याच्यामधनं बाहेर येणं खूप त्रासदायक असते, आणि त्याच्यामुळे गुड और बॅड, देर वॉज अ स्ट्रगल बिटवीन द गुड अँड बॅड. यस, अँड ही ट्राईड टू कम आउट ऑफ दॅट बॅड थॉट्स. Mire and would make a man of himself again. He would conquer the evil that had enslaved him. Enslave means gulam. म्हणजे that bad thoughts enslave Sophie. But after hearing the anthem, yes, he came out of that bad thoughts, evil thoughts. त्या evil thoughts मधनं, bad विचारामधनं तो काय आता बाहेर आला. He ओव्हर द इव्हिल थॉट्स, जे त्याच्या मनामध्ये इव्हिल थॉट्स होते आतापर्यंत, त्याच्यावर त्यांनी विजय मिळवला शेवटी. ही वुड कॉन्क्वेअर मीन्स ओन. ही वुड कॉन्क्वेअर मीन्स विन ओव्हर, विजय मिळवणे. यस, द इव्हिल दॅट हॅड एन्स्लेव्ड हिम. देअर वॉज टाइम ही वॉज यंग यट. ही वुड रिस्योरेट हिज old eager ambitions and pursue them without faltering. Yes, now the new strain, new energy fill in him. त्याच्यामध्ये आता नवीन एनर्जी काय भरली. Yes, he felt like a young person. Yes, he would resurrect his, resurrect means restore of life, restore to life. Resurrect means, yes, he would resurrect his old eager ambitions and pursue them without faltering. Falter means losing strength. Yes, now again ambitions fill in him. Again good things fill in him, and with full strength he decided to do something good. Yes. Those solemn but sweet organ notes that had set up a revolution in him. Yes, and listen here. There was a bad thoughts in him before came near that church, but those solemn means pavitra, but sweet organ notes had set up a revolution in him. Yes, but due to that sweet organ notes, that anthem in that church made complete revolution in him. त्याच्यामध्ये काय एकदम क्रांती घडून आणली. आणि यस, अँड बॅड, त्याच्या मनामधले जे बॅड विचार होते, नाउ ही बिकेम अ गुड मॅन. ही फिलिंग लाईक ए गुड मॅन. ही डिसाइडेड टू डू द गुड वर्क
आफ्टर दॅट इज दॅट त्यांनी काय आता आपण चांगलं काम करावं असं त्याला वाटलं. टुमॉरो ही वुड गो इन टू द यस ही थॉट टुमॉरो ही वुड गो इन टू द रोरिंग डाऊनटाउन डिस्ट्रिक्ट अँड फाइंड वर्क. त्यानं असं ठरवलं. आता पण तो का करत होता की यस हाऊ टू अरेस्ट, तोच प्रयत्न करत होता की आपल्याला पोलिसांनी अरेस्ट केलं, एखादी गुन्हा करायचा आणि गुन्हा केल्यानंतर पोलीस अरेस्ट करेल आणि आपल्याला काय त्या जेलमध्ये आपल्याला 3 महिने जे सिव्हिअर थंडीचे कोल्ड नाईटचे होते राहायला मिळेल असं त्याचा विचार असायचा. पण नाऊ ही डिसाइडेड टू गो टू द डाऊनटाउन अँड फाइंड द वर्क. आता मात्र त्याला तो बदलला होता आणि त्याला असं वाटलं की काय आता आपण शहरामध्ये जाऊन काय एखादी काम शोधावं. अ फर इम्पोर्टर हॅड वन्स ऑफर्ड हिम ए प्लेस ॲज ड्रायव्हर. त्याला हे आठवलं की देअर वॉज ए फर इम्पोर्टर, एक फरचा काय इम्पोर्टर होता आणि वन्स ही हॅड ऑफर्ड हिम ए प्लेस ॲज ए ड्रायव्हर. त्या ड्रायव्हरची नोकरी सुद्धा त्यांनी द्यायचं कबूल केलं होतं कोणी फर इम्पोर्टरनी. आणि यस ही वॉन्ट टू गो टू वर्ड्स दॅट फर इम्पोर्टर नाव. तर असं वाटलं की आता उद्याला काय आपण त्या फर इम्पोर्टरकडे जाऊ आणि ती ड्रायव्हरची नोकरी स्वीकारू. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. ही वुड यस त्याला असं वाटलं की यस आय वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. यस मी सुद्धा काय जगामधला एक कोणतरी आहो. यस ही थिंक. सोफी फेल्ट ए हँड लेड. यस वेन गुड थॉट्स entered in his mind and he decided to become a good man by doing good work. The same time Sophie felt a hand laid on arm. कोणतरी त्याच्या हातावर काय हात ठेवला. He looked quickly around into the impassive face of the policeman and when he turned towards that man whose hand on his shoulder, that man was a policeman. तो माणूस कोणता होता? policeman होता. Yes. What are you doing here? asked the officer. Yes. And that policeman, that officer asked Sophie. Yes. What are you doing here? तू इथं काय करते? Nothing, said Sophie. Sophie said nothing. Then come along, said the policeman. नंतर तो policeman म्हणाला की oh, then come along, said the policeman. 3 months on the Ireland, said the magistrate. आणि अशा प्रकारे बघा when he want to arrest, पोलीस त्याला अरेस्ट करत नव्हते जेव्हा त्याला अरेस्ट व्हायचं होतं. नाऊ ही वॉन्ट टू बिकम ए गुड मॅन बाय डुईंग गुड थिंग्स. दॅट टाइम पोलीस अरेस्ट. मात्र आता त्याला जगण्याची इच्छा झाली होती, चांगलं काम करण्याची इच्छा होती. पोलिसांनी त्याला का केलं? अरेस्ट केलं. अँड मॅजिस्ट्रेट गेव हिम द 3 months कस्टडी. यस इन द प्रिझन मीन्स मॅजिस्ट्रेट sent him into the prison for the 3 months. Yes, students, in this way this essay come to end. Yes, in the beginning I told you when we saw the introduction parts की त्याचे essay, when we read his essays there is a tear and smile. आपण त्याचे जेव्हा essay वाचतो आपल्या डोळ्यामध्ये अश्रू सुद्धा येते आणि आपल्याला हसू सुद्धा येते की बघा की yes, now Sophie decided to become a good man. That time police arrested him. Okay, in this way this essay come to end. You will try to find out the answers of all the activities those are behind in the brainstorming parts.